Welcome back, our viewers. We are on Inside Everything to the live. Kwe tuli ku Free to Air, kwe tuli ku GoTV ne ku my GMTV app, aba Android n'aba Apple, ba iPhone n'abalala mwenna. Always get our app, muso to following a live. And we also have many other shows here, the movies and the rest. There are many on GMTV. Today we have those ones who are joining us now. I know some people are now rushing even to come and join the program. Lero tuina Dr. Yasin Maganda. Dr. Yasin Maganda obadde ngamba nga onyinyola ku about the medicine of pipeline. Yes. And I say, and you know you are the clinical doctor. Please, lulina kusazizaamu nga tugenze kola ku ssente z'abakama baffe. Tubuulire yuko. Okay. Kati ekifaananyi kye mbadde mbasiigira olw'ebyebiri mbadde ngamba nti kiringa bw'onaagenda mu ddwaliro ng'olina some symptoms. Sawa n'akuteekako kano ka stethoscope n'asooka n'akebera omutima n'akebera pressure n'akebera biki byonna ebyo. Then w'avaawo n'arekomendinga nti either basobola okukola internal scan oba bakuscanning just wabweru. Kati internal scan katugamba olina nga colon cancer bweru agambe nga mu byenda. Because that also will exhibit some symptoms. Once we got that pressure erinnya nnyo oba temperature nzigize n'agamba nti okusinziira ku symptoms zetulaba mukole endoscopy. Ebakuyingizayo akuuma mu kyenda ne balaba ekyenda kifaanana kitya. Producer katwe picture 5 nga wotunyonyola. Picture 5 etulaga pipelines ezo. Tunyonyole doctor. Ne bakuyingizayo akuuma mu kyenda ne bakutegeeza ekyenda kyo butya bwe kifaanana na kye bazzaako. Wano ndaba mu kifaananyi wano ng'oli ataddewo akuuma nga bwe bakuteeka akuuma ku kifuba. Ali mu kukebera kiri munda mu pipe oba wabweru mu pipe. Akakati akafaananyi kale akasooka ako ze ziringa gundi stethoscopes zaffe. Akafaananyi kale akasooka kaliko mita neki ne sensor ne gundi ne flow meters. So if something is wrong, we can always detect from the pressure and flow meters. In case there is any variation in pressure and volume. So kati ze ziringa permanent stethoscopes zaffe zitulaga nti okay, if there is a variation in pressure or a variation in volume, for example, then it is safe to assume something is off, definitely. Okay, so those are the stethoscopes I was talking about. In the pipeline industry, the permanent stethoscopes are pressure and the flow meter sensor. Kati wali eri kiri kyolaba kiri bakiyita smart pig. Ogambye Dr. Yasin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ogambye smart ki? Smart pig. Pig embizi oba tulinayo pig endala. Kati ekigambo kifaananyi naye. Kifaananye embizi. Okay. Kifaananyi. Oliwa kafaananyi. Kati smart pig eyo kyekola. Smart pig eyo kyekola we tugiyingiza mu pipeline munda. It generates a 3D map or a 3D visual of the interior of the pipe, isn't it? So when we have the 3D visual, then from that visual we can be able to detect thinning and internal defects. Kati muri munda mukateeka munda nga bwe bakateeka omuntu mu lubuto. Nga we kamera mu lubuto. Kiba kitegeeza osobola okulaba buli kimu ekiri mu pipe. Yes sir. Kitegedde bulungi. Kitegedde. Kati kyekyo. Kati scan y'omunda eyo gitukola. Then externally we use an ultrasonic. We use ultrasonic testing. Ultrasonic testing eyo ekozesa ultrasonic waves such that you can be able to estimate the thickness of the pipe at a given spot along the pipeline. So you can be able to estimate the thickness of the pipe and also detect defects at any given point along the pipeline, depending on the pressure values that the pressure sensor is giving, and also the flow rate that the flow meter is really giving. Eyo nanga biri awo. Corrosion can also be suppressed. Ngabo nagamba nti tusobola okukiziiza oba okukikendeeza amaanyi. Ngabo nagamba nti nawulirako wano juzi nti waliwo vaccine y'omusujja bagireese bali mu testinga ku bantu ate mpulira mbu ekola. So kati vaccines ezo kati ne wano mu pipeline mulimu vaccine.
kati vaccine gyetusinga okukozesa gye tukozesa ennyo bagiyita cathodic protection. So in this case what we do, oluzungu leero lutuyitiriddeko olungi nange lunnemyeko awo ngamba cathodic protection kale tugenderaawo. So in this case what we do, dokita nga tonagenda maaso, cathodic protection kyekiringa cathode ne anode, side ya positive ne ya negative. Okay. Yes. So in very simple terms what we do, we transform the pipeline into a cathode. So kiba kitegeeza nti it becomes electrically negative in this case. Aga amasannyalaze gaba tegajja kuba muntu wa bulijjo. Tegajja oba alina tamina emu yokka aba akute ku kikondo kimu kyokka. So it becomes electrically negative. So which means oxidation is in fact suppressed. Corrosion comes from oxidation, so forth. So you are losing electrons, and then as a result you have ions. So then our corrosion will get out. But when you make the pipeline a cathode, you are actually suppressing corrosion. So those are among the technologies which are being used to suppress the corrosion. Yes. So do we have any other technologies is avoiding that corrosion? Corrosion, unfortunately, corrosion is a beast. Corrosion has ku pipe. Yes, corrosion is a beast and it has been around. It is something you just have to grapple with. You have to find ways of mitigating it and trying to detect it before it actually becomes very dangerous, or before the pipelines in fact explode. It is not something you can completely do away with. It is there, it will always be there, provided you are dealing with oil and gas. You just have to find ways of mitigating it and also detecting it before anything catastrophic happens. So this one suggests that to the layman omuntu waffe wa bulijjo kipayipu kijja kubeera wano wabweru okirabe nga kipya bulungi naye ng'eri munda kyakola kyafa. Naye ate omukugu atugambye nti si kyekintu ekyangu ennyo ekyokuziyiza, kati obulabe bwe bujja kusigala nga bukola ki, nga bubeerawo, nti tuleme kugezaako nnyo. Abanigeria bagezezaako like you said, trying to kukola refineries zaabwe ng'oggyeko amafuta okukwokya, oyinza okukola ki, oyinza okukosa ebyobutonde. Dr. Yasin. Yes, please. So ekya corrosion okweyongera okukola ki, omusuppressing ng'oggyeko cathode, waliwo abamu bakozesa paint okusigako obusiizi, nga bosiga pipe. Naye era nga bw'omanyi n'ozimba ennyumba empya ng'efaanana etya, era paint atuuka naggwako, ate n'oba olina okugerawo. Ekifaananyi kyenkusigira nti it is something you just have to manage and you have to live with it. So like on average, if like for example kati Uganda etaddewo pipeline, bakozesa sente nyingi okuteekawo pipeline ezo. What is the how often are they replaceable oba repaired, something like that, or checking after banga ki? Kubanga wetunda amafuta gaffe, bwetunda ku baro ze tugenda okusima emitwalo 23, bwe tuba tusimye amafuta gonna kiyinza okutwala emyaka nga 8 nga tukyasima amafuta. Bwe tuba tusimye gano agaliwo for now, kiyinza okutwala between myaka nga 18 to myaka 2 nga tusima buli lunaku ge bagenda okusima amangi ago. Kati babajja kuba bakyusa deep pipes ezo. So kijja kusinziira, naye kati information gye nnina nti amafuta gaffe gali wakise, galina waxing, galina waxi, gali wakise, therefore gali tabiti. So tegalinga gaba Nigeria agatukula obulungi, gali tabiti. Kibaitegeeza nti flow yaago nzibumuko, kyoba olaba nti pipelines ezo baba bagenda ziteekako akaliro. Bajja baziteeko akaliro, bajja kuba bafumba amafuta okugatambuza mu pipe, gajja kuba gwokya. Pipelines ezo bateekako bakiyita heat trace. Heat trace eyo esupplyinga olubugu mu pipe omwo, nebeera nga hito nameltinga wax oyo kala mutandika kasobola okutambula nga bageetaaga. Naye ekyo nakyo kirimu disadvantage nti when you are subjecting a lot of it to these pipelines, kati wabeerawo oyinza okiyita thermal stress. Thermal stress. So you actually compounding a couple of things. You have corrosion and then you have these thermal stresses and so much. So kiba kitegeeza nti if you are going to inspect these pipelines, oli eyali badde ne schedule
nga mpanvuko like in between inspections nga mpanvuko ate kati golina kuba na nyimpi because you are grappling with two issues. You have corrosion and then you are also subjecting them to thermal stress. Ideally, from my experience, we've been inspecting pipelines with what we start there quarterly. Let's say quarterly. Buli miezi esatu. Quarterly. Kubanga people move. That is in the US where you have been working. In the refinery. In the refinery. Yes. In Uganda, we hope it will also be. They will also follow the same. I'm assuming it might have to be less than that because of the thermal stress when you get them. Nti amafuta gaffe baba bagafumbye okutambula nti kyanguya nnyo pipe zino kubanga zaaki zifuuka ez'obulabe. Dr. Maganda, nti tulaba nti amafuta go gatandise nga tujjeko wa petrol station. Omuntu waffe wa petrol station agenda gatunda ku pampu wali. Kiki ekirala Bannayuganda kye baba basuubira mu mafuta gano? Well, nze ngamba nti ebintu bibiri. So emirimu ne business opportunities. So for some of the jobs, for example, katinga systems etubalaze ezo bajja kuba betaaga Bannayuganda basobola data analysts gaabo analyze those billions and billions of data points from those smart peaks, isn't it? And then be able to regenerate some of those visuals that we are going to have so that we can detect those defects and so forth. Then ekirala corrosion engineers who can in fact develop even better prevention techniques. So there is need for more research. Yes, the technologies are existing, but there is need for more research. Of course. Because corrosion never stops, like you said. It will always be there. It will always be there. 100%. So research has to be continuous. Yes. I hope the government is listening to this. Yes. Then kiri ekirala mulimu kati ngaba welding inspectors, mberamu aba non-destructive testing technicians. Ne bano babundi cathode protection technicians ngabo, surveyors, GIS specialists. Abo nabona abayina bamaanyi okucontributinga. Ate omuntu waffe wa bulijjo. Kati omuntu waffe wa bulijjo aliwo alina gogamba. Omuntu waffe wa bulijjo si engineer, si doctor, si ki ye kikyasuubira. Okujjako okugayiwa mu mmotoka ye ate nga aba spendize ye kikyafuna. Omuntu wa bulijjo ogamba ono nga talina nnyo talina bikwatagana, tamanyi kikwatagana n'amafuta naye nga naye ayagala kuganyulwamu. Kati soke tuddeko eno katono. Kati omuntu wa bulijjo katolaba ku sites eza oil and gases kubeerako usually kubeerako ba supervisors ne kubeerako n'abakozi ba specialists ne kubeerako ne ba helpers. Kati kankuwe example ya welder ng'ali certified asobola okujja n'akola omulimu naye omulimu babeera n'akadde ke balina okugukoleramu saba yeetagako helper amuyamba. Helper teetaaga kubanga yasoma nnyo kiri awo. Ajja n'amuyambako naye aba ayiga kimuyambako kuyiga. Kati oyo helper naye afunira muka. Weewaawo nti is very good tamanyi kigenda mu maaso but he's helping. So helpers tebeetaaga kubanga basoma ekifaananyi. However, it would be very good naba nga batandika okwenrollinga mu programs ezo, for example bano ab'emikono. Welding, pipe fitting and electronics and instrumentations. That's how you start to grow. You want to be mentored. Okay, so those people are experts. Abera ku site says, babeetaaga ba helpers. Now those are the helpers I'm talking about. So tuba mu garage babeera ba spanner boy. Baweereza ku site abeera porter, si fundi. Naye aba alina okuyiga. Nene fundi naye aba afuna ate nga bw'ayiga. So buli omu alina kubanga yeesunga amafuta gano. Kati wetuddako mu basuubuzi. Nze ndowooza nti it's also a business opportunity. In a way, nze mukulaba okwange ndaba nga it's a huge business that the business community can tap into. For example, those pipeline inspection services, someone can start a company of pipeline inspection. Eriawo ekyo kimu. Kati oluvaawo n'ojja ku corrosion control materials nga gwe ojja supply of corrosion control materials ekyo nakyo ne kibeeraawo. So mulimu ebintu bingi nnyo. So what you are telling our Ugandans is you see this oil is going to be between 20 to 70 years.
gagenda kubeerawo. It is not too late. Bw'oba tewasoma, bw'obaagala kuddayo kusoma, oba oyagala kusomesa omwana, asomesa omwana. Guno mwaka ogw'ekumi ayinza obutafuna eginaddako from 20 to 30 years from now. They are going to do what? Because if we are to drill to maximum the 6 billion barrels at 230,000 what? 230,000 barrels per day. Okay? And we take all the 6. We go close to 70-80 years. So gakyaliwo, it is not too late. Buli omu atandika okukola ki? Okwesunga amafuta gano. Ate n'ekirala, I think we have to learn from some of the success stories. I want to take I want to give an example. Kati nga olaba Nigeria started off by mining that oil, ne musindika ebweru, processing. Tugenda okukola, but eventually they were able to set up a refinery. By Dangote, the one of the state of art. Yes, that philanthropist. Kati philanthropist yajja n'ateekawo ekyuma, mafuta kati bagakolera, ate kati bagatunda. Can you imagine bagatunda ne Saudi? Again, Saudi gye ne bagulako mafuta genyo. Amafuta ge Nigeria ge gamu gakyasinze okubanga mayonjo tegatawanya kola kituufu kutuuka ku final product of. So kiba kitegeeza nti the cost of manufacturing eri wansi. So baba basobola maximizing the profits. Kati nze kyemba nkubiriza government yaffe nayo let them look at some of those success stories. Eventually bakule refineries zimu zayo wano so they can cut off the cost of production. Ka sente ezo baba basobola kuzitwala masomero zisigalidde yambo omuntu wa bulijjo. That the doctor is telling us that the money is too much. Let us not start thinking of bagging it until the money is too what? Is too much. We are all going to get to Jakulia to get to every chim. Oyogedde ku Saudi, then I remembered. Omuntu wa bulijjo yesunga ekiko. I remember when one time I met in Saudi Arabia. Mu University of Petroleum, Minerals. And I remember, one thing I remember about that country was lita ya mazi yalinga kunusu 10, that's 1,000. Lita ya mafuta yalinga unusu bisatu mu 5 to 400 shillings. Lita ya mafuta engoli ya kuvuga kilomita 10 gaba just improve the kutwala takusaba na mafuta. So what should you expect? Well, I think let us be hopeful. Let us be hopeful nti gajja kuva ku 15. Let us be hopeful. It is a work in progress. I mean, we are just starting. So I'm very hopeful things will take a good turn. We all have to stay positive. Yes, we are all going to gain from this petroleum. Everyone will gain out of this venture. It is something everyone will really gain on. I'm very positive about it. Yes. Thank you so much okubanga osobola okukola ki okutuzaamu amaanyi. Omanyi Ugandans de boogera kino na kiri ekirala olaba enguudo twabeeranga Saudi enguudo wazirabanga ng'abasajja balina enguudo 5 zigenda 5 zikomawo. But they were able to do that because Chichoko is so kuzimba. So Mafuta actually is not a curse, but Mafuta is a blessing. It is we people who can become a problem. Netugafuula amabi. Dr. Maganda, amafuta gatandise, kagenda kutandika. There's something which I want to ask you. Do we have the capacity oba tujja kusigala nga aba China? Because right now, Tilenga is the one working on. Total is working on the Tilenga, then Sinok eri Kingfisher. Ogenda okulaba era Total bavudde bweru. Si basajja Bafaransa? Total Bafaransa. Then tulina n'aba China aba Sinok. Then tulina the Uganda National Oil Company. Febana Uganda right now with the institutions we have, do we have the capacity to carry on just in case? Nze ngamba nti n'omwana waba anaatambula. Atandika na kwavula. All those countries zolaba nga ziri nga they are oil and gas industries oil and gas countries. And right now they are very independent in terms of extracting their oil and processing it. Now they started with baby steps. But they used to employ experts to help them get around those and so forth. But eventually, bakola capacity building. Basoma bayiga bakuguka buli kimu. Basomesa abantu baabwe abayigiriza ne babaleko basoma those trainings.
some of the courses were introduced in some of the universities and so on and so forth. Curriculum zaabwe ne baddamu bazirevise okusoma kugenda kukyuka. Ne babitereeza. So kati saawa zino otunira Saudi for example ojja kwesanga nti abantu abasinga obungi abakola mu oil and gas bonna banabeeka. So I'm very positive obudde bujja kutuuka nga naffe tuli kweri ddala, but of course it's going to take some time. I know the authorities are trying to do the best they can, but eventually we'll get there. It takes time. Dr. Maganda, you know our viewers are enjoying the show. And right now, if it is possible, we are going to take some messages, also some calls in case there's any. We can take some. But we're still on this capacity building, maybe Uganda. I've seen Chigumba. I think there is an institute in Chigumba teaching something in line of petroleum. Also, Makerere University is also, I think even these other universities are picking up. Kati omuzadde ali eyo, for now, we say the oil is going to be there for the next 80 years. It is going to be there with the current drilling if we maximize all the barrels. Nti abantu baleme kutandika kutunulira medicine, mwana wange afuuke simanyi musomesa, batandike kutundako kwebyo ebyo. Batundeko ne mu birala. Kiba kirungi. Nti omwana ayinza okusuliga ku ebya petrol. Kiba kirungi baba batandika okutundako ne mu direction because the resources are there. Don't know for how long. Programu emyaka 8 emyaka 7. Bwe tukwakwa bagamba tulina barrels bilioni 6 bwe buwumbi 6 naye bwe basobola okufuna bakabwa update nga buli kamu ne milioni 6. Ate no kirabika bacha. Naye nga ate mu kusima basima 23 ffe tugenda okukozesa ku wano refinery yaffe baba bagizimbye Hoima gye baagala okuzimba. Tujja kuba tukozesa barrels nga 6 nga Uganda ne region 1 zitukozesa zo. Kati amafuta agasinga mu bungi gajja kuba gakola ki? Bajja kuba basima mangi naye tetusobola kukola ki? Gakozesa gonna agasinga gajja kuba gagenda bweru. Kati omuntu waffe yeeyete omuwa amagezi ki okutandika okwetegekera olugendo luno olugenda okutandika omwaka guno. Okay. Nze bayouth abavubuka. Abavubuka. My advice is try to be inquisitive about how things work. Tunoonyereze nnyo ku kino kigenda okukolamu. Try to be inquisitive about how things work. Then the business community, be on the lookout for very interesting businesses in the oil and gas sector. Omuntu atandika okutunula mu maaso, tatunda kati. Atandike okuplaningira muzzukulu we mu maaso. Kuba myaka 8 from now, 6-7. Oba generations nga 2 oba 3 mu maaso. In fact, nze ndowooza nti if we are very aggressive, netweyongera okutegeera ebintu bino myaka nga 15-20. Tujja kuba tukuguse mu you might find that the workforce ekola mu mafuta baana bawaka we basingamu ekyo kimu. Ekyokubiri, those businesses that those support sectors kati ngaba inspection services and pipeline inspection services again, so then oleta ne bana ba corrosion material suppliers oyinza okwesanga nga nabo bakoze batya nga nabo bawana. So I think it's important we keep planning, we try to be as aggressive as we can possibly be. Everything will be okay. Dr. Maganda, I thank you so much. You know our show always runs very fast, and I hope with your busy schedule nja kufuna olulala abantu tandika okubayigiza kuba tumanyi oli musajja wa PhD. Bino tuba tugezaako okusomesa abantu babujjo naye tulina ebyo ebiri complicated ennyo ne government byesobola okukola ki byesobola okubanga ekuyigirako. I thank you so much all our viewers abali ku GMTV. Tubebaziza nnyo okubeera naffe on our show today, Inside Everything. I am your host, Dr. Ibrahim Karume. Tusinkane wiki ejja temugwako. Thank you.